10 years since the restoration of the Cheonggyecheon stream, we look into the positive effects and the tasks that lie ahead. The massive open online course, or MOOC program, allows anyone a chance to view lectures from foreign universities online, get a look at the revolutionary educational systems present and future. Human cultural properties face a crisis as there are no successors to carry on the tradition. We explore the possible options to preserve tradition. Coffee entered Korea and evolved into a unique industry unlike any other. Korea brings a new twist to the world's coffee industry. It's been some 10 years since the slabs of concrete covering Cheonggyecheon stream were removed and the water began flowing again. Cheonggyecheon was returned to the arms of Seoul citizens and quickly became a symbol of the Korean capital. But there are some tasks that still need to be dealt with. 10 years after the restoration of the Cheonggyecheon stream, we look at the results of the restoration and the challenges that lie ahead. A refreshing stream in the middle of the concrete jungle, Cheonggyecheon was restored in 2005. With a name meaning clear shallows, the stream flows from west to east. The biggest advantage of Cheonggyecheon stream is that one can experience nature and a breath of fresh air in the center of downtown Seoul. This advantage beckons to citizens and tourists alike. 아무래도 그냥 아무것도 없다고 하면은 좀 심심했을 텐데 이렇게 항상 물을 볼 수 있으니까는 그 점이 저는 가장 좋은 것 같습니다. So the Cheonggyecheon is a great place for going on dates. So it's one of the best places in the city to go with that special person in your life. In the last 10 years, some 190 million have visited Cheonggyecheon stream. The area's walkability and the fact that a river flows through the forest of buildings and high-rises attracts visitors. Another reason for the foot traffic is that there are plenty of events and performances in store. Various cultural performances greet visitors at the stream. Cheonggyecheon has hosted some 30,000 events, big and small. 도시라는 공간이 사람이 많이 있잖아요. 그러다 보니까 뭔가 어떤 행위를 함으로써 행동을 함으로써 서로 피해를 주게 되면 좀 힘드니까요. 근데 이런 공간에서는 같이 이렇게 자연스럽게 만날 수 있고 또 서로 공감할 수 있는 그런 시간도 가질 수 있고 그게 제일 좋은 것 같아요. 다양한 테마가 여러 가지로 하고 있잖아요. 근데 올 때마다 색다른 테마를 구경할 수 있는 재미도 있고 중간중간에 음악 하시는 분들도 있어서 약간 여유로운 시간에 휴가 즐기기에 가장 좋은 장소인 것 같아요. The sun bids farewell and night sets in, but Cheonggyecheon stream remains filled with people. Some sites are exclusive to the Cheonggyecheon nights. The buffet of colorful lights illuminating the stream is another attractive aspect of the venue. It's really beautiful and really impressed to be here. It's such a beautiful art, and you know the nature, the tree, and the art exhibition is very good. I think the Korea have like really inspiration to be lived in the city and the nature come mixed together. It's very nice. Considered a representative landmark of Seoul, the stream has changed with the times, along with the history of Seoul. Cheonggyecheon was once a drainage route to prevent flood damage during the Joseon era. During the modernization period, the area around the stream was faced with sanitation and transportation issues and thus buried in concrete. On top of that area, an overpass was constructed. As the overpass and the area became older, talks on restoration of the stream surfaced. 청계로와 청계고가도로는 한국의 산업을 선도하는 지역으로 발전을 해서 서울 발전의 상징이자 개발 시대를 상징합니다. 또한 청계천 보고는 서울 시민들한테 서울을 어떻게 지속적인 발전이 가능한 도시로 만들까에 대한 과제를 주는 역할을 한다고 생각합니다. 우리 시민들이 가장 즐겨 찾는
일종의 그 자연에 가까운 모습을 갖추고 있기 때문에 중요한 명소가 되어 있고, 또한 그걸 계기로 해서 이 도심의 환경을 상당히 업그레이드하는 데도 많이 영향을 줬고요. However, various challenges remain. The water in the stream is actually from the Hangang River, pumped up electrically. Due to the electricity being used, the annual maintenance bill amounts to some $6.5 million. Restoring the historical and cultural heritage is also a major challenge. The Supyeogyo Bridge, once used to measure water depth, was not restored to its original location, replaced instead with a temporary bridge. 청계천 복원은 상류의 복원과 같이 또는 상류 복원 이후에 이루어져야 제대로 복원이 되는 건데, 하류부터 말하자면 복원을 먼저 했기 때문에 물이 흘러들어오지 않으니까 다른 데서 물을 끌어들여서 지금 흘려보내는 상황인 거죠. 그리고 역사 복원은 이 청계천은 이 조선왕조 수도 한양을 건설할 때 대단히 중요한 요소였거든요. 그래서 그 당시에 그 유적들을 제대로 원위치에 복원하자, 이게 이제 청계천 복원에 담겼던 열망이었는데, 결과적으로는 인공 하천을 만들어낸 결과가 되었죠. Seoul has announced the 2050 master plan to restore the stream's ecological and historical properties. 돌무더기나 방틀을 이용해서 물의 흐름을 곡선화시킨다든가, 또한 하천에 설치된 차수지를 천공하여 지하수와 하천수를 연결을 시켜 스스로 자정 능력을 갖게 하는 등 여러 가지 방안이 있겠습니다. 그다음에 역사 복원에서 핵심은 이를테면 그 수표교가 현재 지금 장수당 공원에 있는데 이 원 위치에 복원해서 청계천의 역사성을 제대로 이렇게 구현하는 이런 것이 큰 과제를 좀 남아 있습니다. Reborn as one of the capital's landmarks, Cheonggyecheon Stream is preparing for another transformation. Whether the stream will be able to find its restored natural ecology and historical value, and what the next 10 years will bring, remain to be seen. Wouldn't it be great to be able to receive Ivy League education without having to study overseas? There is an option for people who desire this type of program, the massive open online course, or MOOC. We look at the present state of MOOC, which is beginning to take off in Korea, and explore the possibilities. A student taking an online course is viewing an internet lecture. This student is viewing a Harvard University lecture through a website that provides university lectures from prestigious institutions overseas. This is all thanks to the massive open online course, or MOOC, a program that provides online educational content to the masses. 제가 이번 학기에 이제 MOOC를 통해서 하버드 대학교의 더 북이라는 그런 중세의 책에 관한 강의를 듣고 있어요. 근데 그 강의에서 가장 좋았던 점이 그 하버드 대학에 있는 도서관에 있는 모든 자료들이 다 디지털화 돼 있어가지고 제가 실시간으로 저도 강의를 들으면서 다 줌아웃 하면서 이렇게 볼 수 있다는 게 되게 신기했고. MOOC started in 2012 with the participation of prestigious universities such as Stanford and Harvard, and is currently spreading as an educational trend across the world. Since MOOC is online-based, it's easily accessible from other countries. National borders are disappearing when it comes to education. MOOC를 교육혁명이라고도 그러고 교육의 민주화라고도 그래요. 그 민주화라는 의미 속에는 누구나 인터넷을 통해서 액세스할 수 있다는 거, 그리고 그게 무료라는 거예요. 전 세계 학생들이 그 수업에 참여해가지고 토론도 하고 관련된 지식을 공유한다는 데 있어요. MOOC is also grabbing attention in Korea. A university working to gather and provide MOOC lectures in different subjects and form MOOC study groups. 저희 수업에서는 페이스북 그룹을 만들고 지금 요거는 이제 행아웃으로 전 세계에 라이브로 브로드캐스팅이 되는 거예요.
Students can select the course or lecture of their preference, connect with a guidance teacher, and form a study team. It is an effective way to learn, as the students within the study group can share information and help each other. 아무래도 양도 많고 하다 보니까 혼자 하는 것보다 스터디로 했을 때 의욕적이게 할 수 있었던 것 같고요. 또 이제 강의를 듣고 나서 어떻게 느꼈는지, 어떤 생각을 했는지를 직접 공유할 수 있어서 좀 오프라인에서의 그런 스터디 하는 거의 한계와 온라인에서만 수업을 듣는 거 한계를 절충할 수 있어서 되게 좋았어요. Participating students are able to share information and even debate on the subject through social networking. It is an online video lecture, but it's not a one-way style of education, as two-way communication is possible. It's an active learning environment promoting discussions and feedback. 무크로 하게 되면은 이제 SNS를 이용을 하니까 이제 자리에 앉아서도 제가 궁금한 걸 아까처럼 댓글로 물어볼 수도 있고, 이렇게 해서 조금 더 제가 수업에 더 활발하게 참여를 할 수 있는 게 장점이라고 생각합니다. More recently, the Korean-style MOOC and a MOOC system led by Korea is in place. The GAA, Asia's version of MOOC, with the participation of some 80 universities in Asia. GAA was formed in 2013, following Dongsa University's suggestion. It is the first program which provides MOOC services through a coalition of universities in Asia. The reason for launching GAA, Global Access Asia, is to enhance connective Asian university course contents. The other reason for that is by utilizing Global Access Asia, students can earn foreign credit hours without leaving home. Those are some of the benefits of having GAA. Leading the GAA, Dongsa University opened a MOOC studio this year. The university plans to allow the use of the studio for lectures by university professors who aren't able to do so in their universities. This semester saw a trial operation before an official full-scale launch of the GAA. Well, the Korean peninsula is taking on more and more importance in the world today, and interest in the peninsula is growing accordingly. So we thought that by providing a course about understanding North Korean culture in the GAA, we would be able to meet this demand. So we want to make it available to a broad number of students. At the same time, it's very important to us that we stay in contact with the students, that we have a dialogue on our website, and that the students really feel they're being taken care of in the course. Once fully implemented next semester, the GAA will allow for exams within the system and transfer of credits for students. 한국인 교수님들 수업과 이제 타국 교수님들 수업 방식과 이렇게 생각에는 많은 차이가 있는데, 이런 강의들을 통해서 글로벌 인재로서의 재량을 점점 더 상승시키는 것 같습니다. However, there is still room for improvement and efforts needed for the effective operation and implementation of the MOOC program. 한국 학생들은 소위 주입식 교육에 익숙해져 가지고 거기 참여하는 것을 많이 이제 연습을 해봐야 될 것 같아요. 그 언어적인 장벽은 사실 요새 대학생들이나 일반인들 영어 실력이 있어서 거기 대본도 있고 해가지고 영어의 그 장애는 이렇게 넘어갈 수가 극복할 수가 있겠는데, 특히 그 자발적인 참여라는 거 그 수업에. 그래서 MOOC is establishing itself as a lifelong educational opportunity, which goes beyond identity and age, moving towards expanding the knowledge of students. We look forward to MOOC providing an educational opportunity to those wishing to feed their intellect, a system open to all and one without borders. Some things benefit from age, growing richer with time, and gaining more depth, shining brighter by the day. Our traditional culture is one of those, and it's had its roots embedded within for centuries.
But how well are those roots being preserved? Korea enacted the Cultural Properties Protection Act in 1962, designating cultural heritages worthy of preservation as cultural assets, including intangible cultural properties such as theater, music, and crafts. Onggi Village in Uljugun County, Ulsan. Follow the clunky sound and we meet an Onggi pottery artisan getting the soil ready. Fourth-generation Onggijang artisan Shin Il-sung is a living human treasure. Although over 70 years of age, he prepares his own clay, bakes his own work, and continues the age-old tradition of Onggi pottery art. Also a living human treasure, Han Sang-gu has been working for over 40 years to reproduce the Joseon white porcelain pottery with traditional kilns. 사람들이 엄청나게 국민이 많이 간다. 서울중앙박물관에. 그 사람들이 한결같이 다 탐복을 해요. 우리 조상님들 유품을 가지고. 나는 저게 자랑거리가 아니라 수치다 그랬어요. 수치다. 왜? 1000년 전에 만든 도자기, 조인들이 만든 도자기를 현대에 달라가는 이 세상에서 저걸 우리 후손들이 대화를 이어받지 못하고 몇 개 끊겼으니 그게 자랑보다는 수치가 더 스럽단 말이야. It's regrettable to find out that there aren't many successors of this traditional art. Of the 121 important intangible cultural assets, over a third do not have successors and is at risk of extinction. Many of these living human treasures are of old age. These intangible cultural properties need talented individuals to continue and preserve the art. According to the findings of a member of the Education, Culture, Sports, and Tourism Committee, of all 176 human cultural assets, there are none in their 30s and only 2 in their 40s. 가장 큰 문제는 사회에서 뭐냐면은 이 무형문화재에 대한 관심을 가져줘야 되는데 어떤 뭐 사회적인 변화라고 할까요? 뭐 서양에 있어서 예술이 너무 이 대중에 퍼져 있기 때문에 우리의 전통 예술을 등한시한다고 그럴까요? 관심이 적어지면서 배우려는 사람도 적어지고 하는 문제가 아닌가 하는 생각이 듭니다. But there are some cultural heritages that is being continued and preserved well, thanks to worldwide recognition. The Cheonggyecheon, or the Cheonggyecheon Royal Ancestral Confucian Memorial Ceremony Music. Cheonggyecheon was designated as a masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity in 2001. And last year, Nongak, Korea's sound to pray for an abundant harvest, was inscribed on the UNESCO masterpieces of the oral and intangible heritage of humanity. 농악 자체의 장단이 빠르고 누구나도 즐길 수 있고 또 장소 불문하고 어디서나 같이 즐길 수 있는 그런 장단을 가지고 있어서 그런 것 같고요. 중요한 것은 우리 것의 옛 모습, 그것은 사라져가는 세월 속에서 보존돼야 한다. 우리 스스로가 뭐냐면은 우리 문화에 대한 관심을 가져야 되지 않겠느냐는 생각이 듭니다. The precious cultural heritages that contain the wisdom of our ancestors. It is up to us to continue and preserve these assets. Popular coffee shop franchisers entered Korea for the first time in 1999, and since then, more and more have appeared nationwide. Some 15 years later, Korea is now the 6th largest consumer of coffee in the world. We look at Korea's coffee culture, its transformation from a drink symbolizing luxury to one that has solidified its base in daily routine. The WCCK competition is a search for Korea's top barista. Today is the day of the finals, contested by participants who've gotten through the preliminaries and the semi-finals.
blind taste testing, coffee mixed with alcohol, hand brewing, latte art. There are several categories of competition, each with a respective champion to be crowned. The winners will become national barista champions and will head to the World Barista Championship as representatives of Korea. 내셔널 대회는 각 나라에서 분야별로 개최가 되는데 우리나라 대회가 내셔널 대회 중에서는 가장 성대하고 가장 규모가 크고 짜임새 있게 진행되고 있다고 외국에서 파견되고 있는 레프레젠테티브들은 보통 말하고 있습니다. What's been fantastic is that the desire to learn and the desire to become professionals and improve quality has always been there. It's always been a drive and something that people are trying to accomplish. And so it's gratifying and it's fantastic to see, and it's probably fantastic for the customer because they can count on better coffee more often. The highlight is the Korea Barista Champion competition, where the barista's technique and qualities are put to the test through espressos, cappuccinos, and their own creations. Contestants must not only brew their coffee well, but also be able to make a presentation of their coffee. 한국인이 기술적인 면이 좋다 보니까 메뉴를 만들 때 그 섬세함이나 그런 부분들에 있어서는 다른 나라하고는 굉장히 비교했을 때는 좀 우수하다고 저는 생각을 해요. 그래서 그런 부분들이 우리나라 선수들이 가지는 장점이 아닌가 생각을 합니다. It's not uncommon to see people walking around the streets with a cup of coffee in hand. Figures show the annual per capita consumption of coffee stands at some 400 cups. Corporate coffee shop chains which ensure a consistent flavor are a common sight as well. 하루에 뭐 가게 평균적으로 8잔 정도 마시는 것 같아요. 한 4리터, 많이 마시면 5리터까지도 마시는 것 같아요. 테이크어웨이는 한 2잔 정도 먹고요. 믹스커피는 한 3잔, 4잔 정도 꽤 많이 먹는 편입니다. Currently, the scale of Korea's coffee industry is estimated to be at some $4.7 billion, with consumption rising every year. Korea's coffee consumption is at 6th in the world. Korea's coffee market is not one to be ignored. 지금은 가정이나 사무실에서도 좀 더 다양한 커피 추출 기구들을 사용하고 있고 그걸 사용한다는 이유는 그만큼 고객들의 취향이 되게 다양해졌고 예전에 그냥 블렌드된 커피가 아닌 좀 특별한 향과 맛을 지닌 이런 커피들을 자꾸 선호하고 있고 그러다 보니까 개인적인 샵들이 많아지지 않나 이렇게 생각해 봤습니다. This is a cafe known to attract customers with its unique flavors. The secret to its success is that coffee experts oversee the making of each and every cup. They select the coffee beans and roast them until the right aroma and texture are achieved. Then the coffee is ground and brewed by a professional barista. The flavor of the coffee is dependent on the style of each expert barista. This is the so-called specialty coffee that chains cannot imitate. 소비자분들도 이제 커피에 대한 상식이 굉장히 높아지셨어요. 그래서 한 예로 예전에는 커피의 쓴맛이 나야 커피라고 생각하셨잖아요. 지금은 좀 다양한 맛들을 많이 찾아다니시고 커피 맛이나 그 매장의 어떤 문화 그런 부분들을 많이 찾아서 오시게 됩니다. These days, consumers are willing to spend the time and money to find that special cup of coffee that suits their taste buds. 여기 와보니까 뭐 분위기도 괜찮고 뭐 맛도 괜찮고 그래서 한두 번 와봤는데 좋아서 뭐 자주 옵니다. There are those who take their love for coffee one step further and learn the art of brewing for themselves. This cafe accepts a certain number of applicants a month and holds seminars on coffee. The seminar is conducted with people who love coffee and covers a variety of topics. 커피라는 건 정답이 없어요. 매번 추출하기 다르기 때문에 그 레퍼런스 기준점이 딱 없기 때문에 그걸 제가 잡고 싶었어요. 그래서 좀 더 어떻게 내가 원하고 내가 원하는 맛을 추출할 수 있는 그러니까 도움을 이제 드리고자 공유를 하는 거죠. 이런 식으로 해봐라. 뭐 단맛이나 바디감 좋겠죠. 하지만 Searching for that perfect cup of coffee.
studying the art of coffee brewing, coming together through coffee. Coffee has solidified itself as a part of Korean culture. 음료수 하나일지 모르지만 그 제조하는 과정에서는 여러 많은 사람들이 정말 땀을 흘리고 노력한 결과물이기 때문에 그 결과물을 단순히 맛있다, 맛없다기보다는 나한테 맞다, 잘 안 맞다 이렇게 표현해 주셨으면 합니다. 제가 업계 종사한 지가 10년이 넘었는데 처음 시작했을 때보다 커피에 대해서 많이 알게 되었고 사람들이 조금 더 익숙하게 즐기게 된 것 같아요. 그러다 보니까 자연스럽게 사람들이 평소에 즐겨 마시게 되는 커피 자체의 퀄리티가 점점점 더 좋아지게 되고 커피 회사나 또는 소비자들의 의식 수준 자체가 되게 좋은 커피를 찾게 되는 것 같아서 되게 커피하는 사람으로서는 되게 좋은 것 같습니다. What originated in the Arab nations in the 11th century has become a common part of world culture. In 21st century Korea, beyond being a symbolic beverage, the coffee industry, culture, and craftsmanship have elevated this simple drink as a social icon.